I'll give you 6 minutes. Starts now. Okay, anong gagawin? Write these in Romaji. Okay, and then pagkatapos yung isulat sa Romaji, I want you to copy it on the side, no? Para ma-practice din po yung writing ninyo. Okay, so, はい、よかったです。yokatta です。よかったです。Okay? よかったです means that's great. Ano? よかったです。Okay? That's great. So, ibig sabihin, when something good happened, so, sasabihin mo, mabuti naman. よかったです。よかったです。Okay? Change ko ng color. Okay. Ay, next po. 2番. 2番. Sinong gustong sumagot? You can raise your hand. Sa mga naka-off po yung camera, are you there? Andyan ba kayo? Yes po. Maria-san. Sige po. Maria-san, answer number 2, please. Kore ha ikura desu ka? Okay. Um, okay. Kore. Okay. Kore ha But since this is a particle, we pronounce it as wa. wa. Okay. Kore wa? Iku- Hmm. Ikura desu ka? Hai. Desu. Okay. So, これはいくらですか? How much is this? これはいくらですか? How much is this? Okay. これはいくらですか? If you wrote ha sa hiragana, that's okay. Sa Romaji ha, if you wrote HA, okay lang yan. But when you read or when you say it, dapat po wa. Okay? Hai. Sige. 3番. Number 3, please. Number 3, anybody? Raise your hand if you want to answer po. I'll try, Shaka Des-san. sensei. Hi. Jozo desu ne. Okay, how do you spell it? Jouzusune. はい。上手ですね. Okay. Jozo desu ne. はい。上手ですね is a compliment, no? A compliment. A compliment when you say, ay, ang galing, no? Ang galing mo. To ka. No? 上手ですね. Ang galing. Okay? Ang galing niya, ang galing mo, no? 上手ですね. Okay. Next Jozo po, desu ne. 4番. Anybody? Angelica-san po. 助けてください。はい。助けてください. How do you spell it? TASUKETE KUDASAI はい。助けてください is help me. Okay. Help. 助けて. Okay. Mamaya explain ko pa. Or ngayon na. 助けてください is help please. When you are in distress, when you need help in an emergency situation, when someone is doing something bad to you and you need help, 助けてください. If na-aksidente ka and you need help, 助けてください. So, if it's an emergency and you need help, 助けてください. Okay? So, pagka kailangan mong sumigaw ng help, kahit sabihin mo lang, taskete, taskete. Okay? Taskete. Yan, help. Now, that help please ang ibig niyan sabihin, no? That one is different po sa tetsudate, ano, tetsudate
て、手伝ってください。手伝ってください is also please help. 手伝ってください. Please help, pero ito is help sa paggawa ng activity, paggawa ng task. Kunyari, kailangan mong mag-isip ng idea, tapos kailangan mo ng help. Uy, help me naman mag-isip. Tetsudatte kudasai. Kailangan mong maghugas ng plato, marami, and papatulong ka sa kapatid mo. Tetsudatte kudasai. Okay? So, help please. Sa task yun, no? But help in case of emergency is taskete kudasai. Okay? Ayan. Next po. 5番. I saw Aliyah-san raising her hand kanina. Aliyah-san, mag-raise ka pa ng hand or ayaw mo na? Aliyah-san? Okay lang? Ay, dozo. 5番. Ayaw ni Aliyah-san. Okay. Other persons po na gustong Try. Maricel-san, sige po, dozo. Gozen. Try lang po. Gozen. Ano ito? Juichi Jihan? Sorry Hi. po. Tama po. So, Ay, spell it. Spell it, please. Gozen Juichijihan. Hi. 午前11時半 is 11:30 a.m. 午前11時半です. 11:30 a.m. Now, 午前is a.m. and unang binabanggit yung a.m. and p.m. sa Japan. No? If it's p.m. is gogo. Ayan. So, if you want to say 11:30 p.m., gogo 11時半. Okay? Now, 11 is 11. G is o'clock. So, 11時 is 11 o'clock. Han is half. Half or 30 minutes. So, 11時半 is 11:30. Okay? So, yung G is o'clock ang ibig sabihin yan. So, if you know how to count from 1 to 12, then you can say 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, hanggang 12 o'clock. So, 1, 2, 3, 1時、2時、3時. 4 o'clock is 4時、5時、6時、7, 7時、8時、9, 9時、10, 10時、11, 11時、12, 12時. And always, kapag half past or 30 minutes past, no? That is han. At yung han, sa dulo siya pumapasok. Sa dulo siya sinasabi. So, sasabihin mo muna, 11 o'clock half. Parang ganon. 11 o'clock half. So, 11:30 yun. Okay? I desu ka? Alright. And yun nga, nasa ano yan level N5 of our grammar lessons. Yan. Next po. Yap. Okay, sagot. Aliyah-san, dozo. Yappari. Hi, spell it. Yappari. Ayan, yappari. Yappari. Sabi na nga ba Ayun, yung ibig sabihin nun. Sabi ko na nga ba Yappari. Ayan. It's an expression, no? Meaning, ay, sabi ko na nga ba. Yappari. Ay, ayan. Yappari. Okay? So, yan po. Hi, じゃあ皆さん、繰り返してください. Please repeat after me. よかったです。よかったです。よかったです。 Okay, halimbawa tinanong ka, uy, kumusta yung exam kahapon? Yokatta desu. So, yokatta, it was good, it was great. Oh, ganon, yokatta desu. Uy, kumusta yung performance nyo? Yokatta desu. よかったで Okay. す。よか Or ったです。 halimbawa, ah,
nanalo yung kaibigan mo sa pabingo sa Christmas party. Sasabihin mo, oh, yokata desu ne. Ang galing. That's great. Yokata desu. Yun. Okay, so, yun ibig sabihin nun. That's great. Next po. 繰り返してください。これはいくらですか？これはこれいくはらですか？いくらですか？いくらですか？ Ayan. How こ much れ is はい this? くらですか？ Ayan. これはいくらですか？これはこれはいくらですか？これはいくらこれはいくらですか？ Yun. Okay. Next po, 3番。上手ですね。上手ですね。ですね。 Ayan. So, 上手 is magaling, no? Desu ne. Okay, ang galing mo, no? Okay, ang galing, no? 上手ですね。Okay. Next po, 助けてください。助助けてください。Ayun. Oh, magpa-practice tayo. Kunyari, may nangyaring masama. Knock on wood. Tapos, kailangan mo ng tulong. Sasabihin mo, ayun, 助けて! 助けてください。 助けて! Or 助けてください. Yan. Dapat malakas boses para marinig, no? Ayan po. 助けてくださ Okay. い。 Pero pag 助けてください。 nagpapatulong ka lang, tulungan mo ko dito sa 手 ginagawa 伝 ko. ってください。はい、ください。手伝ってください。 Ayan, please help me. Okay. And then sa oras naman po, 11:30 a.m. 午前11時半。午前11 11時半。はい。Pag naman 11:30 p.m. 午後11時半。午後午後11 11時半。はい。Okay. Next, number 6. やっぱり。やっやっぱぱり。り。あ Yan, やっぱり。やっぱり。kulang ang i. So, sabi ko na nga ba eh, やっぱり. Okay? やっぱり。 Mm-mm. やっぱり。 Okay? Yan. So, いいですか? Yan po, no? So, you've learned a few more expressions today. Now, we can go to katakana lesson. Okay po? Yan, sige. Punta na tayo sa katakana lesson. じゃあ、消してもいいですか ?2 over 6. Gina Rostan. Okay. 2 over 6 lang daw siya. Okay po. Okay lang yan. Okay. Okay lang yan. Saan kayo nagkamali? Sa tsu. Narami kong nakita mga yakatsuta Number 6 des. Yung mga sinulat. Hindi po siya tsu, ne? It's a small tsu. So, it has to be a double T. Okay. Ganon din dito sa yapari. It has to be a double P. Yan. Okay. So, yun siya. Hai, keshimasu. Erase ko na po ha. Sinong naka-perfect? Meron ba? Wow, si Marcus San. At saka si Angelica San. Very good po. Okay. Sige. Next po, punta tayo sa katakana.